and leaders of the Communist Party of India are together before you on the stage. I take this opportunity to welcome from the core of my heart the State Secretary of the CPI, Sathi Sudresh Sahab. I also take this opportunity to welcome AITUC State President, Comrade Anand Subbarao Sahab. I take this opportunity to welcome from the core of my heart State Assistant Secretary of the CPI, Comrade B. Amjad Sahab. And the most important one, I take this opportunity to welcome the Secretariat member of the CPI, Comrade Jyoti ji. I also welcome all my colleagues who are present here on the dais. CPI, Communist Party of India, has had a long history of struggle for social justice, struggle for the rights of deprived and poor, struggle for the rights of the labor, struggle for the rights of the disadvantaged, struggle for the rights of the middle class. We find that the Indian National Congress and CPI, despite our ideological differences on many fronts, our goal is common. And that goal is to struggle against inflation, which is BJP Modi-made inflation. Struggle against the 40% commission Sarkara of Bombay government and fight for transparency and accountability. Ensure that a system is put in place where the youth of Karnataka, where the Kannadiga young men and women don't have to buy a police sub-inspector post by paying a bribe of 80 lakh rupees. Where education in university is not sold by the BJP like assistant professors' posts are sold. Where posts of assistant engineer and junior engineers are not sold. Where commitment to the people should be the sole goal of the government of the day, and not brazen loot that is being done by the BJP today. Our common goal is also to ensure justice for SC, ST, OBC and the poor and the labor. Our common goal is also to ensure constitution of the next government, which is not only egalitarian in nature, but which is founded upon the tenets of equality, equanimity, and social justice. Our goal is common, that the middle class in this country is not plagued. If you see this cylinder behind me, that they have to pay 1100 rupees for that cylinder. I was talking to my senior colleague, an MLC, Shri Kandaji Mohan, with Mr. Salim Ahmed, with Mr. Gaurav Vallabh. There is a common struggle that both CPI and the Congress have. When we seek to form the next Congress government in the state, we believe a commonality of ideas and ideology, despite some differences of opinion, is paramount and imperative. All forces which believe in equality, equanimity, social justice, welfare of the poor and the middle class, and ensuring that the government is run for people and not for brazen loot of those in power, such forces must come together. And that's why we reached out to the Communist Party of India. They have fielded 7 candidates.
they were going to field more candidates. I personally, as also the party, both Siddaramaiah ji, D.K. Shivkumar ji, we requested the state secretary, we requested their central leadership. They agreed that there will be a friendly contest on the 7 seats, but on all the remaining seats, that is all the remaining 197 seats, the entire CPI cadre will wholeheartedly, without any precondition or expectation, support the Congress candidates in this fight against the BJP. That's a historical decision that my esteemed, senior, seasoned, experienced colleagues of the CPI have taken. And I am deeply grateful for it, and I thank them from this platform of the Congress party to each one of them and to their cadre. They have extended support. My mathematics is, because I am from Haryana, when you take out from 7 from 224. We are contesting 7. They are, 215 seats, not 197 seats. 215 seats. Professor Gaurav Vallabh was quick to correct me, and I stand corrected. 215 seats they have extended support to us. That's a huge advantage. There is cadre of CPI on every seat. Their cadre struggles for the rights of disadvantaged and the poor. Their cadre struggles for the middle class and the salaried class. Their cadre struggles for your viewers and all friends, journalist friends like you, are all our classes. We will fight this fight together and we will defeat the BJP. Without taking any further time, I will now call upon first Comrade Anand Subbarao, call upon Comrade Sundaresh ji, and then Comrade Subbarao, that they will extend their support, why they are supporting us, and whatever they want to say ideologically, what is the common ground on behalf of the CPI. Sir, you use this mic, and I'll just move these mics on your side, sir. No problem. I'll do it. Don't worry. I shall do it. Just voice it, sir. जाएगा सर, यहीं से जाएगा. जाएगा सर यहाँ से. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ನಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಸತತವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ 10%, 20% ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 40% ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮತ ಅಥವಾ ಕೋಮುದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಏನು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧರಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಂಥ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಅಮಾಯಕರು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಅಮಾಯಕ ಸತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಹಲವು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಸೂದೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೂಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದರು. ಭೂಸುಧಾರಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, APMC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕಾಯ್ದೆ, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಶಾಸನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನವಿರೋಧಿ ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJPಯನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ BJPಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ BJP ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು CPI ಈ ರಾಜ್ಯದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಎಡಪಕ್ಷದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ CPI ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ CPMನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರಿಗೆ CPI ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 224ರಲ್ಲಿ 215 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು BJP ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ CPI ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I'll just transfer here. This mic you give here. These I'll shift, don't worry. No problem.
नहीं रखेंगे सर, नहीं रखेंगे, आप चिंता मत करिए सर। 60 सर। ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ CPM, CPI ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಆಗಲೇ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು 24ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು CPIಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದರ ಫಲವೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ BJPನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, 2014ರಿಂದ ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಗಳಗಳು ತೆಗಿತಾರೆ. ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೀತಾವೆ. ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೇನಾಗ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಏನು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು BJP ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೆಡುವುದು, ಹಿಂದೂ ವೋಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ BJPನ ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ UP ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು UP ಮಾದರಿ? ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ UP ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದು, ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲ UP ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ BJP ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನು ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನು ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಕೆಟ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಏನು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 44 ಕಾನೂನುಗಳಿತ್ತು. ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಸಮಿತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಕೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ರಮ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದು ಟೋಟ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗೋದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಲೀಕರ ಸೇವೆಗಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 12 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬಂದರು. ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, IT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CBI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಪೂರ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ CBI ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಟೆರರ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು CPI ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ, 40% 50% ಡೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಡಾಂಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ CPI ರೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೇಂಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇನು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಡಾಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ನೇಕೆಡಾಗಿ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಇವತ್ತು. ಅದು ಈ ಭಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ ಆರಾಧಕರು, ಮುಸೋಲಿನಿ ಆರಾಧಕರು, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 7 ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಸೀಟು, ಒಂದು ಕಡೆ CPM ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆನವರು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಗಳು ತಲುಪಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, friends. Any questions first on this issue, then on any other issue? Sir, I have one issue to ask. Was a statement by Mr. Chief Minister Basuraj Bommai says that one statement of Mr. Siddaramaiah, whether it was right or wrong, it was quoted that he is disrespecting Lingayat community. How do you react to it? My dear friend, Shri Siddaramaiah ji very clearly and precisely said, and I quote him, that he has immense respect for the work done by some of the most prominent and leading chief ministers of the state who come from Lingayat community, Shri Virender Patil ji, J.H. Patel Sahab, Nijlingappa Sahab, and many others. But it is also a sad fact that Mr. Basuraj Bommai is now described by Mr. Nehru Olekar, the own BJP MLA, as a 40% commission agent. We are not saying so. If Siddaramaiah ji repeats what Nehru Olekar has said, that Mr. Basuraj Bommai is a 40% commission agent, what is wrong in it? Mr. Basuraj Bommai, you should forget this notion that you are the entire community. You, Mr. Basuraj Bommai, the individual, has brought the state of Karnataka into disrepute by your 40% commission government. We wish you could understand or learn 1% from Nijlingappa Sahab, from Virender Patil Sahab, from J.H. Patel Sahab, and from many other leading chief ministers of this state who have brought not only Lingayat community but the entire state proud, even SC, ST, OBC proud. So, it is Bharatiya Janata Party. Today is Baswanna ji's Jayanti. Why does the CPI and Congress today come together? The ideology of the Congress party, the ideals of the Congress party and the ideals of Lord Baswanna are one. Lord Baswanna's ideas and ideals
were founded upon a policy of complete non-discrimination, castelessness, discrimination less, no discrimination, no inequality. Baswanaji stood for equality amongst humans, constitution of an egalitarian society that our constitution speaks about. That's who Baswanaji was and is and will always remain. His teachings are the foundations of Indian democracy, if I may say. That's what Lord Baswanaji. The Indian democracy, the parliamentary democracy that you see, Baswanaji conceived it 900 years ago. Congress movement, freedom movement, has moorings and commonality between the Vachanas of Baswanaji and the ideas and ideals of Mahatma Gandhi and the great Indian National Congress. People like Shri Basuraj Bommai have brought the state of Karnataka into disrepute by the 40% commission Sarkara that they run. They are the ones who are throwing out, putting in the dustbin of history, humiliating their own leaders like Mr. Yadurappa, not us. We may have differences of opinion, we have expressed that multiple times, we have not retired him. We have not removed him and made him a member under Shobha Karandje. If I may be not pronouncing the name appropriately. We are not the one who threw out Mr. Jagdish Shettar after humiliating him, a Lingayat chief minister. We are not the ones who threw out Mr. Sabdi, the deputy chief minister who happens to be from Lingayat community. We are not the ones who've thrown out dozens and dozens of SC, SC, OBC, Lingayat, Vokaliga leaders from the BJP. एक हिंदी की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन मुझे नहीं आता, शायद प्रोफेसर साहब बाद में बता सकें. This is what Mr. Basuraj Bommai is doing. They are the ones who humiliated SC and defrauded. I am again using a separate word. BJP and Bommai ji defrauded not only SC, ST, OBC, but also Lingayat community and Vokaliga community in the name of reservation. On one side they snatched away minority reservation, on the other side they went to the Supreme Court and got the reservation for Lingayats and Vokaliga state. I ask you, Mr. Bommai, today, why did you make a statement in the Supreme Court saying Lingayat reservation, saying Vokaliga reservation, saying increased reservation for SC, STs? Today on Lord Baswana's Jayanti, you have to answer this question to the Lingayat community, to SC, ST communities. You are snatching away their rights. You are disrespecting the community. You are disrespecting the poor of the state. And you ask us question, how dare you? Just one question he's asking and then I'll come back. Sir, is it a propaganda that BJP, the whole leadership and the team, that is that there are several tweets related to the kind of, their own kind of code as far as Hyderabad statement is concerned? Do you call it a propaganda, sir? Fakery and fraud will not go a long way. That's what BJP is doing. I asked them three simple questions. Number one, why did Bommai government make a statement in the Supreme Court and get Lingayat reservation stayed? Simple question, please answer. Is it correct or is it not correct? Everything else will come later. Have you, Mr. Bommai, through Solicitor General of India, Mr. Tushar Mehta,
twice made a statement before Supreme Court staying the government order on Lingayat reservation, Vokaliga reservation, SC/ST reservation. Why? Is it not an insult to the entire Lingayat, Vokaliga, SC/ST communities? Number two, why did you, Mr. Bommai, as also Mr. B.L. Santosh, throw out, insulted, rejected a seasoned and senior leader of Lingayat community like Mr. Jagdish Shettar? Question number three, why did you, Mr. B.L. Santosh, as also Mr. Bommai, throw out a senior Lingayat leader and former Deputy Chief Minister, Mr. Saudi from the BJP? Why have you, Mr. Bommai, and the BJP repeatedly insulted Lingayat community? Please answer these questions, and then you have a right to ask another question. Thank you. Sir, Congress leader D.V. Srinivas is the likely to be arrested in this regard. Police team from what he has already. My friend, the turncoat Chief Minister of Assam, who is trying to outbid Mr. Amit Shah to his post, has become now infamous for these antiques to stay in news. I won't name him, for nobody knows him. He also tried to come to Karnataka to do some public meetings, or a fraud of public meetings. We reject this propaganda completely. Every day, sometimes he wants to arrest Mr. Pavan Kheda, sometimes he wants to arrest Mr. B. Srinivas, sometimes he wants to arrest somebody else. Perhaps it is to save the ignominy that Mr. Modi once was trying to arrest him for Shraddha scam, as also the Louis Berger scam. That's why he defected to the BJP. Now he is trying to save this ignominy. Reject him. Don't pay any attention to him. Yes. So, but the team is here in Bangalore, sir, to arrest him. What do you like to say on that? I think I've already answered the question. Even if you dismiss that, sir, what he's saying, but the team is already on his way. That's why I said he's trying to outbid Mr. Amit Shah. Mr. Amit Shah should be worried about him. No. Sir, Amrit Pal has been arrested in Punjab. Today, he surrendered. What do you have to say on that, sir? Some are saying it's scripted one. While Shri Jairam Ramesh and the All India Congress Committee will give you a detailed reply there too, since I happen to come from the region, I only leave 5 or 6 questions to you that should be asked. Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amrit Pal escape in the first instance? Question number 2. Where was Amrit Pal hidden in all these days? Who gave him shelter? Where did he stay? Are all those forces not anti-India forces? Number 3. Who are the accomplices of Amrit Pal? Why is the NIA, the CBI, the IB and the Punjab police not disclosing it? Number 4. Which powers, foreign powers in Pakistan as also elsewhere are supporting him? Why is Government of India not coming forward to make a statement and place those facts in public domain? They are not hidden. Number 5. Who are the co-conspirators of Amrit Pal operating from inside India as also from outside India? And what action will Government of India and Government of Punjab take against them? And number 6. Does Amrit Pal have a connection with somebody in the central government or in the state government? I leave these 6 questions for you to ask and for Modi government and Mr. Amit Shah to answer. Thank you.
Yes, sir. Absolutely.